സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഹി വാസന്റ് ഗെറ്റിംഗ് എനി പേഴ്സൺ ടു ഡയറക്റ്റ്. മമ്മൂക്കനെ പറഞ്ഞു ഇത് നിന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വേറെ ആർക്കും കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല, സോ യു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ്. When Dino said Mammootty's there, I said I don't even want to listen to the script and I'm going to do it. But it turns out the script is superb. This is a separate interview going on there. Chit-chatting. What are these two talking? Bama is actually asking him when is your next movie starting. So No, she's saying all. അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. He doesn't look like a new director because I think in his mind the story is very clear what he wants. And if you talk about styling, you should see him. He is stylish. And he's portrayed that for all of us. And he's made sure that all of us look really good. And he's taken his time and he's controlled the entire set. I think every technician who was there in the film has contributed immensely to the style of the film. മമ്മൂക്ക പോലത്തെ ഒരു ആക്ടറിന് ഈ പുതിയ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻസിന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കയുടെ സ്റ്റൈലായാലും ശരി, the way he talks, the way he behaves, his mannerism, you know, the way he comes out of the caravan, you know, just have to just look at him. He's just Exactly. amazing, the person he is. ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമസ്കാരം. ദിസ് ഇസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഐ എം ഇവ ക്രിസ്റ്റഫർ. 2025 ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് മൂവി ആയിട്ടുള്ള ബസൂക്കയുടെ ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. സോ സിനിമ എന്തായാലും ഏപ്രിൽ റിലീസ് ആവാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ, ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ, ടീസർ, whenever we see everything, the one word I have to say is that it's so stylish. Every single frame is so stylish. Appo I think we'll start with you. Okay. Like you did Malayalam movies in 2007 and then later Sagar Elias Jackie, Big B, everything with the big M's of the Malayalam. Yeah. So how was the excitement when you got a second call with Mammootty? I jumped at it, yeah. Really did. When Dino said Mammootty's there, I said I don't even want to listen to the script and I'm going to do it. But it turns out the script is superb. Right, and of course it's Mammootty, so it has to be stylish. This is, I think, the style icon of the country today, right? And people love him for the way he dresses, and anything he wears looks amazing on him. So I'm just happy to be a part of this film Bazooka, and can't wait for the release of the film because I know everybody will fall in love with Mammootty. ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ, സോ ആ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹി ബിക്കെയിം എ ഡയറക്ടർ. ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് വൺ വേർഡ് ദൻ മമ്മൂക്ക സെഡ്. കാരണം സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടാണ്, സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഹി വാസന്റ് ഗെറ്റിംഗ് എനി പേഴ്സൺ ടു ഡയറക്റ്റ്. മമ്മൂക്കനെ പറഞ്ഞു ഇത് നിന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വേറെ ആർക്കും കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല, സോ യു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ്. സോ അത്രയും നല്ല ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്. സോ പ്ലീസ് ഷെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമോ വിത്ത് ഹിം? Dino sir വന്നിട്ട് he just knows what he wants. He's a, നിങ്ങൾ പടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആരും ഉണ്ടാവില്ല. Extremely, you know, experience, the way he handled the entire, it's a huge set. Yeah. And superstar Mammootty, ellarum, I mean, he handled everything so gracefully, so easily, and I think he's just amazing. It wouldn't, I can promise you that it wouldn't look like his debut film for sure. ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് ഞാൻ മദ്രോത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബസൂക്ക. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും ആസ് യു സെഡ് സ്റ്റൈലിഷ് സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഈ സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആയാലും ദാറ്റ് ഈസ് സം എലമെന്റ് ഇസ് ദേ. അപ്പൊ ആ എലമെന്റ് എങ്ങനെ വേണമെന്നും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നും അത് ദീന്റെ വിഷൻ എന്താണെന്നോ പ്രിസൈസ്ലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, അതായത് 1 മീറ്റർ കൂടുതലോ 1 മീറ്റർ താഴത്തോ അങ്ങനെയല്ല, വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. He doesn't look like a new director because I think in his mind the story is very clear what he wants. And if you talk about styling, you should see him. He is stylish. And he's portrayed that for all of us. And he's made sure that all of us look really good. And he's taken his time and he's controlled the entire set. I think every technician who was there in the film has contributed immensely to the style of the film. I think when our DOP, Mr. Nanimish, was very stylish, very chilled out and nice, but brilliant with his work. Dino comes across as this extremely docile, normal human being till he's on the set. Okay. And on set also, I don't think he's shouted or yelled or done anything wrong. He's been very nice and sweet and kind, and he gets his work done without even asking you to do. He'll just tell you, okay, this is what I want. And he'll not disturb you in your own space, and he'll get what he wants. That's actually efficient work. Yeah, so he doesn't come across as a new director at all. I think he's extremely clear with the vision that how he wants to see his scene.
ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി ഹാപ്പി. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ആളുടെ ഭയങ്കര ചെറുപ്പം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് സീൻ ആസ് എ ബ്രദർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു, ആസ് എ ഡയറക്ടോറിയൽ ഫിലിം ഡ്രീം ആയിരുന്നു, ഓർ ഡസ് ഹി റിയലി വാണ്ടഡ് ടു നറേറ്റ് സ്റ്റോറീസ്? ഡീനോ ശരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഞങ്ങള്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ആളാണ് ഡീനോ. ഇപ്പൊ ഞാനും ആണെങ്കിലും ഡീനോ ആണെങ്കിലും. പിന്നെ ഡീനോന്റെ ഒരു ഫിലിമിനോടുള്ള ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവൻ കുറേ സിനിമകൾ വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബലി ഉള്ള അക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് അവന് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബസൂക്ക, ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഈ ഒരു ത്രെഡ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ നറേഷൻ ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫാദറിനോടാണെങ്കിലും എന്നോടാണെങ്കിലും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പറ്റിയൊരു ആള് മമ്മൂക്ക പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിന് പറ്റിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് വന്നു, നറേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മമ്മൂക്കനെ പോലത്തെ ഒരു ആക്ടറിന് ഈ പുതിയ ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻസിന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം പുള്ളി ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നാലാണ് പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ഐഡിയാസും പുതുമയുള്ള സിനിമകളും വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഈ ബസൂക്ക എന്ന സിനിമയുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടു, യു ഹാൻഡിൽ ദ ഗൺ ആൻഡ് ഓൾ, ഫൈറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഗണ്ണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഫൈറ്റിംഗ് ഫൈറ്റ് ലൈക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു സ്റ്റൺസ് കാര്യങ്ങൾ? ബിക്കോസ് യു ഐ തിങ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ദ ടീം, ഈ സിനിമയിലെ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ ടീമിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റൺസ്, ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്, അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹൗ വാസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഷൂട്ടിംഗ്? ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹമൊക്കെ നല്ല വേദനിക്കും. അത് ആക്ച്വലി ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളതാണ്, ഗൗതം സാറിന്റെ ടീമിലുള്ളതാണ്, ഞാനും ബിനു ചേട്ടനും സിദ്ധു ഏട്ടനും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഗൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും ബോൾഡ് ആയി മാത്രമേ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം വയ്യായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേ ഉള്ളിൽ പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഓൺ ദി ഗോ അത് ഓക്കെ വന്നു. അതാ പറഞ്ഞ, അതിന് ഡീനോ വളരെ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഐ മീൻ ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ തന്ന് നിന്നൊരു ഡയറക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിലും അധികം എന്താ പറയാ, നമുക്കും വളരെ ഈസിനെസ്സോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമായിരുന്നില്ല. ഭാവ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാറി. അതെ, ഞാൻ പേഷ്യന്റായി മാറി. പേഷ്യൻസ് കാണിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പേഷ്യന്റായി മാറി. Okay. And when it comes to you, Big B in the movie, you did the characters Bijo, and then iconically you did another character as Azhar in Sagar Elias Jackie. So, acting in Malayalam films and doing this roles again and again, you always had that, a soft boy look in your face. Yes. Even if you did a villain or a negative or a grey shade in Degilam, you always had the soft boy look. So, how do you manage to be a soft boy and doing a great character at the same time? You have to ask the directors, yeah? That's in your face. You have to ask my parents for that then. No, I think it's just, I try my best the way I can too. I really cannot do anything about my looks. All I can do is like look angry sometimes. That's all I can do. So in this, I'm playing a tough guy. I hope I have pulled it off well. Yeah. I hope you guys will be the judge of that once you see the film. You know, I hope this time you see the same Dino thing. asked him like how he behaves at home. Same thing. Yeah, I don't fight my wife at home. Just joking. Just joking. So yeah, so I hope this has portrayed the same way, with a cute face and a angry look, I guess. Okay. ചേച്ചിയുടെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ്, മലയാളം മൂവി, സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ്. സോ ബട്ട് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐം നോട്ട് ജഡ്ജിങ്, ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ചേച്ചി മലയാളം എനിക്ക് മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ല. അറിയില്ലായിരിക്കും. അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അറിയില്ലായിരിക്കും. അത് തന്നെ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ചേച്ചിക്ക് മലയാളം കറക്റ്റ് എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ
പ്രീവിയസ് ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് എന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് യു ആക്ട് പ്രീഡോമിനന്റ്ലി ഇൻ തെലുങ്കുലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മലയാളം മൂവിയാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് സിനിമ ലൈക് മറ്റു ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഐ നോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ആസ്കിങ്, ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഡോണ്ടിങ് ടാസ്ക്? ഇസ് ഇറ്റ് മലയാളത്തിൽ എന്റെ മദർ ടങ് ആണ്. എനിക്കത് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വി തിങ്ക് ഇൻ എ സർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് മലയാളമാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലായാലും എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളത്തിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിനെ കാണുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം ലൈക്ക് സോ ക്ലോസ് ടു ദം. ഐ ഹവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ്. ഐ ബി ലൈക്ക് നാളെ എവിടെയായിരുന്നു, ഐ ബിക്കം വെരി ക്ലോസ്. സോ പ്ലസ് എന്റെ മദർ ടങ് ആയ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി easy for me. And എനിക്ക് തമിഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. സോ തമിഴ് is also very easy for me. Telugu is where I'm predominantly working right now. തെലുഗു ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി കഷ്ടമാണ് ഭാഷ, പക്ഷെ എന്നാലും I think I'm learning it and I'm able to do it because I don't take prompting. കാരണം it is చాలా కష్టం. చాలా కష్టం లేదు, అడ్జస్ట్ చేశాను మాట్లాడు తెలుగు. He doesn't know Don't say anything. അല്ല ലൈക് നമ്മൾ സംസാരിക്കും മലയാളം തെലുഗു പറയുമ്പോൾ he is like sitting there. Just happy to be here. That's all I can say. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന വർക്ക് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം പറയാറ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും How does it work for you? എനിക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് ആ ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രോംപ്റ്റിങ്, ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക ഫുൾ പ്രോംപ്റ്റിങ് അല്ലേ, പുള്ളി ബൈ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കത്തില്ല, പുള്ളി പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. I think that is also a talent, though. Yeah, that's what. Like nammal that shows his experience. Mammukade experience that shows. So that's what yeah, because We have to listen, we have to then process it and say so it how the same way fast with the the brain emotions. works. not only that, the modulation, the expression, everything should come in that single shot. Yeah, I think that comes with experience. Exactly. How does it work for you? Is it more comfortable with the prompting, or do you by heart your dialogues? I by heart my dialogues, that's much better, but if it's a longer one, then I need prompting. When it comes to the most iconic factor of this movie, that is the one and only Mammootty. I'm damn sure that ningal in the full day during the promotions, all you have going to talk about is Mammootty, because everyone is so eager to know about him. Appo ee cinema la polum I think the moment he walks into the room is full of light, like the aura. Now we talk about aura and all. He was the definition of aura back then. So what was the experience of working with him? I think it's the first time you're working with Mammootty. Yes. So how was it? I just kept looking at him. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് സാറിനെ കാണാൻ. And the way he is, the way he carries himself, മമ്മൂക്കയുടെ സ്റ്റൈൽ ആയാലും ശരി, the way he talks, the way he behaves, his mannerism, the way he comes out of the caravan, just have to just look at him. He's just Exactly. amazing, the person he's. And he's, I think more than that, he's a very fun person. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര സീരിയസ് ഒക്കെയാണ്. ഒന്നുമല്ല, he's actually so much fun. He's like a child at heart. ശരിക്കും അത്രയ്ക്കും that is why I think he looks so young, because he's like a very very young at heart, he's like childlike. അതാണ് മമ്മൂക്ക. What about you? സെയിം ലൈക്ക് മമ്മൂട്ടി സർ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഐ ഹാപ്പൻ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഹിം. ആ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ എയർടെൽ. അപ്പം ചോദിക്കും വൈഫൈയുടെ കണക്ഷൻ മറ്റേ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും അതല്ലാന്ന്. പറഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ, ഞാൻ എനിക്കറിയാലോ അതല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, അതല്ല. നമ്മൾ നെർവസ് ആണെങ്കിൽ പോലും he makes it as easy. Very cool, very chill person. He is someone whom I admire the most. Okay. Do you meet Mammootty often? Like അല്ലെങ്കിൽ big ശേഷം I do. Whenever I'm here, I try my best to meet him if he's available. Yeah. And what do you feel every single time you meet him? Like, does it change? Like back then 2007 to today, how is it? No, he's still the same. He has not changed. That's the beauty of how he is. He is always remains same. And I think not only to me, I think everybody that he meets is very warm to everyone. He doesn't have anything, how do you say, he doesn't behave differently with others. He behaves equally to everyone. He Like remembers when we very well. when we were talking about the set, when she was saying that when he comes, everybody's like, "Sir is coming, sir is coming." When he comes in, he just owns the room.
It's his set now. It's not your set. You are just a part of Mamooka's team. You can't take your attention It's off him from and everybody, and it's so attracting. Yeah. You know, like Very, there, very. there are no words that can actually portray his personality. Exactly. And plus, he's super handsome. Super Yes. handsome. He's Yes. so handsome. Yeah, Skin, so, his everything is so he close. walks and it's like, before he's like, sir, aa rahe hain, we have to be ready and this and that. And he comes like, okay. That's it. And it's him. Like commonly, like if we are aware of the fact that okay, somebody is watching us, we'll become very anxious. Like, I don't know how he handles it because everybody is watching him. Everybody in that room is looking at him only. I don't know how he effortltly walks through it. It's like he knows everybody is Yeah. watching Maybe him. he knows he's He's- good looking. He knows, he's like, He's used he to knows. it for Look the all last you 40 want. years. That's why he's him. Exactly. He look all you want. I'm myself only. Like, And he makes everyone comfortable. Yeah, yeah, Exactly. yeah. He's Everyone very comfortable. friendly. He'll pass one joke and like, you know, put his hands on somebody's shoulder. Actually, he's always and like lighthearted. relax everyone. It's Yeah. brilliant. Yeah. It's a gift. It's a gift. It's a gift for us that we are born in an era where we get to see him, to Yeah, be see him around him. It's a perform. gift. കോമ്പിനേഷൻ സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? രണ്ട് സീനുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോമ്പിനേഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സീൻ മമ്മൂക്കയായിട്ടുള്ള സീനിൽ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സിങ് സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫാൻ എല്ലാം പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാം എന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ടും 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 ടും. കാര്യം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് ഒരു ലെങ്തി ഡയലോഗ് മമ്മൂക്കയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം. അപ്പൊ മമ്മൂക്ക എന്നെ നോക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്നുള്ളത്. പുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മൂക്കനെ നോക്കിയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളി പിന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂളാക്കും. നീ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സീനിലുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ സീനിൽ ഡയലോഗ് ഇല്ല, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മമ്മൂക്ക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഐസ് വി ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹി കെയിം ദിസ് ഹീ ഡിഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും ലൈക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാവരുടെയും ഫേസ് അങ്ങ് ലേറ്റ് ആവും ബിക്കോസ് വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിം ഓൾ വി കൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ഓറ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ്. അതാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഓരോ സീനിലും വെൻ ഹി വാക്സ് ഇൻ ആ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഇസ് ടു മച്ച്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിൻ ദ ടക്സീഡോ ലൈക്ക് okay. Yeah. Like there's a dialogue in the movie also, like when it's time for the tuxedo and all, it looks so good. Even at his age too, he's carrying the small hair and all. Even നമ്മള് പലരും ഈ ചെറിയ hair അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ വർക്കേ ആവില്ല. It doesn't work. But whatever he wears, മമ്മൂക്കയ്ക്ക് എന്തിട്ടാലും എന്തിട്ടാലും It's ചേരും. only him He's who that can pull good it off. looking. Exactly. It's only he can pull it off. Nobody else can. മമ്മൂക്ക ഒരു I സാധാരണ don't ഒരു think cotton anybody shirt can pull it ഇട്ടാലും off. he looks great. He look good in anything. ഇല്ലേ? He's very clear in his headspace. Very clear. And I don't think there's anybody else who can pull off what he is doing. Yes, 100%. Especially with the pony now, which you said. Exactly. And okay, just a random question. It is that if you guys had to do some other role in cinema, സിനിമയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ സിനേരിയോയിൽ there's a lot of roles that you can do. ആക്ടിങ് ആവാം, DOP, പലതും. If you had to pick one role that you could choose, ഇതല്ല അഭിനയമല്ല, something else, what would it be? ഞാനോ? Yeah, something else that you wish to do. Actually, I think I'll always want to be an actress. I love acting, and I can't even think because it's all extremely. I mean, every job is difficult. Even നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് മാൻ ആയാലും പോലും എന്തൊരു പാടാണ്. Yeah. And everything comes and എന്താ പറയാ, even for a director, you have to think, process. You have to handle a set with so much of patience, calmness, a lot of it's more than Yeah. what we see. A lot of effort, lot of patience to handle everyone on the set. So I think everything is difficult. So acting is also, I think, difficult only, like to make everyone like you. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം. But still, I think I'll prefer acting. Only acting. ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ടർ ആവാണെങ്കിൽ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. അപ്പം എല്ലാ റോൾസും പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ റോൾസും എന്താ, ആരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ. അപ്പൊ അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താ, വാട്ട് ആർ ദേ തിങ്കിങ്, ആ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ അവരെന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ AD ആയിട്ട്. Okay. What about you? I think you were an AD, like back in 2016. I'm a director now, an actor here, but I just love cinema too much. You ask me to hold a light, I'll do that. Anything to do with cinema, being around the set, doing the post-production, I just want to be there. I can be anything. I can be a lightman or a director or an actor or anything. I just want to be around camera, around cinema at all times of my life. So Sumit is next Kamal Haasan, Indian cinema.
But I I'll think, call you for the and I role. think we're all, I think we're all privileged as actors because this is a job. It's a luxurious job. You're taken care of. So I think we're all blessed, right, to be actors because everything comes with so much of, you know. I think we should just especially thank being Dino a- think that all of acting us is here the are most together, difficult part. right? I think we should Acting just is the all. most difficult part. Sorry. It is No, 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 difficult, please, but please. I think it is equally luxurious too. നമ്മളെല്ലാരും നല്ലോണം നോക്കുന്നുണ്ട്. പാമ്പറിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടണ്ടല്ലോ. മറ്റേ ഒരു ജോലിക്ക് ഇല്ലല്ലോ. That is there, but once you come on the screen, right? So people will, the observation of people is more to an actor rather That than is there. technical. You're That's the face blessed. value. And the That's fact the Extremely face blessed. value. നമ്മൾ whatever the work is made behind, we are the conveying. Audience നമ്മൾ Exactly. മാത്രമല്ലേ Yeah. കാണുന്നുള്ളൂ. But technically Yeah, ഇപ്പൊ ഒരു exactly. ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ Exactly. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ Yeah. the normal audience won't be able to identify it. Things പക്ഷെ ഒരു are ആക്ടറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് Audience പോർട്രേ ചെയ്യാൻ really പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് that will be a blame. 100%. Yeah. Yeah. Comes with, yeah. Is this a separate interview going on there? Just chit-chatting. Oh, what are these two talking? Bama is actually asking him when is your next movie starting. So No, no, she's- she was saying അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. no, she was saying something which actually makes sense. She says the audience has become smarter, which is good for us. Smarter That- because ഈ ലൈറ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പോയി എന്നൊക്കെ ഒരു സീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ബട്ട് ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ പ്രിസൈസ്ലി സേ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി they are Because really people smart love now. cinema, Yeah, actually. yeah. People They are more cinema. vigilant. So now. cinema has Exactly. become so, exposure is so high now because you have OTT platforms, this mobile phones, everything is there, right? So this web series, everything is there. So Yeah. എൻ്റെ അടുത്താണോ മറ്റേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു Yeah. കാര്യം അതെ. എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ആ പടം ഭയങ്കര ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദറ്റ് സിനിമ അതെ. ആൻഡ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് പൂ വിരിയുന്നത് ആ ഒരു Scripting ലാ. ഇതിലാണല്ലോ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി So for me, I want to be a Scripting script ആയിരിക്കും writer. If you ask to choose other than an actor, I want to be a script writer. So if given a choice, scripting ആണോ acting ആണോ? If given a choice, randomly, which one would you pick? So based on that character. So if the actor, if that want to performance is more for that this thing, I want to be an actor. So എന്തായാലും April 10th ബസൂക്ക റിലീസ് ആവാണ് ആൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ എ വെരി ഇൻഡിവിജ്വലി നല്ലൊരു പാർട്ട് ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വെൻ യു ഗൈസ് സംസാരിക്കുന്ന നോക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. യു ആർ ഹാവിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ മൂവി. അപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഭാഗം എന്തായിരുന്നാലും I hope the audience will accept it and love it, and it might be the next stepping zone for your success and your career. Thank you Thank so you so much. much. Let the Thank you movie be so a much. huge hit. Thank you. Yeah, thank you.